Lama Jaran Davo Jingelo Sharsavara Yudu Lo Jinde Jela Bima Bo Majo Dile Shara Zambo Yan Yan Senza je dove zo wande lama geran davo je lo chambo la gare lo marajo chojere kawa ju ni je Kebai naro benje ya de semze je dong so wan de lama geram dao jin je lam lo zhou wo long de yun zhong de 年节节当把波来就罗，柴就罗马巴罗扎真，甚至这东做完的，拉玛杰人到我今夜了。 抓了几更了张，家人把年月节当把做到了节，把那些把到了这样真，现在这都做完的。 拉玛杰人到我今夜了，下到了更不动作嘞，我在给着了云前面别加入样真。 甚至这都做完的，拉玛杰让到我今夜了，把旁毛猪肉牛各种，什么上啊也得来个去。 这让就送去呀这，现在这都做完的，拉玛就让到我今夜了，将这个给叫做这种没，这种跟住用。 家真心就这个样真，甚至这东做完的，拉玛也让到我今夜了，那就做年的呢。 真切咋为拉玛样真，甚至就东做完的，拉玛也让到我今夜喽。 我这个下南边，江南你知道不啦？前边结军大马杰那
Tramlame Vojime Jombe Semwandron de la Nendendo Randu Lagu Jara Shinjurme Tenza Mahasena Makando Korwami Yedamge Lala Nendendo Lawa Kuyiga Mogunye Ima Maharana Chelage Chugyume Jombe Semoga de la ne de do semye je nonga ya wala nam do ge den do ma de na je ni je sa ga me ja ve semme do de la ne de do zo ni ji je ro Molam ye jedro ma ye na gondo jedro me jombe chengo wa de la ne de do eto de ja de re to do shen je me to de je bon jam ba sa de bon bo ta won ji be go sa ji ja wo sha la go sha ba Masam jame shara baroje majim mega nange ngobo nye sosorale yije joyobe kusum jave yimla cha zalo jaya chama doje chere se sai nyingbo tiwa namba se nange nyingbo chamba kunde zang Yeve se chen je la cha zalo dorje cha chen tele naro ta matam bela choche kambo wa pomo chuwa jawan trigomba Kaju lama namla ja za lo je je kala chembe jingo je tukje wasaran tukje la po Yave temba kune sa zembe kaju rimbo che la cha za lo ome chuje yenge orane tuzu sanje kunje ngonye Rasem cheko ngozo tongzewe zawe name jala janza lo kanda chocho tongge jitena teje omangirwa kanzo da tengre tambe choje chanda ne sembra doba tamche deshe che namo saye ke da lo da lo je ke kambum da da mi ye ke nam da Doha kunje take che samba tamche ke de take cho don do So, do you hear me? Yes. We are ready to teach. Yes, please. Okay, so welcome to continue teachings every Monday according to the Fivefold Mahamudra teaching. Of course, Fivefold Mahamudra. Many people think there is some bodhicitta. There is the Yidam deity practice, there's the Guru Yoga practice, and there is the dedication. So is there really five Mahamudra, or it's just that all belong to the Mahamudra teachings? So it's called the Mahamudra of Bodhicitta, which means the practice of the Bodhicitta. That finally we need to realize the ultimate Bodhicitta. Ultimate bodhicitta is the union of the emptiness, and this is the non-object, non-subject, that going beyond samsara and nirvana. That's why it's called the ultimate bodhicitta, which is the count of the Mahamudra practice, realization of Mahamudra. And then the second one is the Yidam practice. The Yidam practice, deity practice, whatever deity practice you do, you have the two main practice.
the generating stage and completion stage. When we practice and conclude, comes to the completion stage, there is the dissolution, dissolving the outer mandala into the inner yidams or deities. The deity also dissolve back to the sixth syllable. Sixth syllable also dissolve from lower to up, and then slowly it disappears. That we remain in the Mahamudra, we remain in the Mahashunyata. So which means the Mahamudra of the deity practice, Mahamudra of the Vajrayana practice. And then the third one is the Lama or Guru Yoga, the devotion to the Guru. Is all the four different kayas. There's true form and true formless. The first true form within the form is the Sambhoga Kaya, which is able to see those who has achieved at least the Bodhisattva, 8 women Bodhisattva, 10 women Bodhisattva. They can see the Sambhoga Kaya form, and they can appear, and they have this possibility we may not have now. And then the second one is the Nirmana Kaya form, which is the physically human body as taking the rebirth, the Bodhisattva, Buddha, and also Dagas, Daginis, who has taken the human body and to benefit, to help, and to us that we lead into the pure land, into the Buddha and into the enlightenment. So you see, this true is to come from primarily from the Dharmakaya. The Dharmakaya is the within this our nature mind. The nature mind is the formless, colorless. The nature mind that we cannot almost talk about. It is the beyond word, beyond concept of our samsara. So that's why it's called the Sarvika Kaya, which means the essence of the Sambhoga Kaya, Nirmana Kaya, and Dharmakaya. So it's the nature, our mind, which is also we can call the ultimately to understanding of the Buddha nature. So it will be also remain without the word, without the concept, without the explanation. It is almost that you cannot describe. It is indescribable because it is beyond that our normal ordinary thoughts. So this also finally that once you sing that, then you have the pure and the authentic devotion until you when you not see or you not feel that your teacher Lama is the real the nature of the Dharmakaya. For example, in Vajradhara, until there we always found the faults from the teacher, lamas, and we always have certain difficulties because our concept and our thoughts, even Lord Buddha Shakyamuni, his students always having some other views of the Buddha. And of course, even Milarepa also said, once you really want to study, practice deeply from the heart, that you should really think from the Lama, the pure perception that to think about as the nature of the Lama is the Vajradhara. So just to need to get the Dharma teachings, so you have to dig from the Lama all the knowledge, and then you should practice, understand? And same way, Lord Jigten Sungpo also said, if you are intelligent enough, if you are good enough intelligent from the Lama and teacher, that is like teacher and Lama is like a flower, like lotus, like flower
students or disciples should be like bees. So bees coming take the nectar from the flower or lotus, but not destroy the leaves, the beauty of the flower. So, and then you just need to fly back to the mountain and practice it. Lord Jiggesum also said, because otherwise we have impure thoughts and that we always see something. So once you see that Lama is Vajradhara and in Dharmakaya, that is called the Mahamudra Lama. And this is the in Rikunkaju lineage. Once you're having that, then the last the power, which calls the Mahamudra power. So then there's no need visualization, kind of like a conceptual thoughts, directly that your mind transform or mind your mind into the Lama, to transform into the Lama. So that's just called the Lama Mahamudra. Then of course fourth is the Mahamudra. Or Mahamudra means that we need to check thoroughly our mind. What does it really mean that Mahamudra? Maha and Mudra is the word of Sanskrit. So that's why it's very important to having the understanding of first the three main, the three fold of the Mahamudra, and then I will explain the Mahamudra of the Mahamudra and Mahamudra of the dedication. Lời đầu tiên thầy chào mừng toàn thể đại chúng đã quay trở lại với buổi giảng về ngũ phần đại ấn. Thì để một cách thức gọi là làm cô đọng lại về ngũ phần đại ấn là gì, thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta một đôi điều. Đầu tiên, khi mà chúng ta nghĩ đến ngũ phần đại ấn thì chúng ta sẽ thấy là đã gọi là ngũ phần, tức là sẽ có 5 phần. Thì phần đầu tiên đó chính là Bồ Đề Tâm Đại Ấn. Khi nhắc đến Bồ Đề Tâm Đại Ấn thì chúng ta sẽ có cái sự phân biệt giữa hai loại Bồ Đề Tâm, tức là Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Thì ở đây cái Bồ Đề Tâm tương đối chúng ta đã nắm tương đối là rõ rồi, nó là cái tình yêu thương. Còn về Bồ Đề Tâm tuyệt đối hay là Bồ Đề Tâm tối thượng thì đây là Bồ Đề Tâm chúng ta gọi là hoàn toàn xa lìa tất cả các đối đãi, xa lìa tất cả sự phân biệt, xa lìa tất cả mọi niệm tưởng. Lúc bấy giờ thì ở trong Bồ Đề Tâm tối thượng này thì chẳng còn có bất cứ một cái khái niệm nào của luân hồi hay là niết bàn. Thì đó chính là Bồ Đề Tâm Đại Ấn, đó là phần đầu tiên. Phần thứ hai đó chính là Bổn Tôn Đại Ấn. Thì cho dù chúng ta tu trì bổn tôn nào, cho dù chúng ta tu trì hộ Phật nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng luôn luôn có hai giai đoạn, đó là giai đoạn sinh khởi và giai đoạn viên mãn. Tức là sau khi mà chúng ta tu trì giai đoạn sinh khởi xong, chúng ta kiến lập cảnh giới, kiến lập Mandala, kiến lập bổn tôn, thì chúng ta sẽ đi đến cái giai đoạn viên mãn. Lúc bấy giờ thì toàn bộ cảnh giới sẽ hóa tán vào trong Mandala, Mandala sẽ hóa tán vào trong bổn tôn, và bổn tôn sẽ hóa tán vào trong cái chủng tự. Thì chữ hóa tán này nó có nghĩa là hòa tan, nghĩa là hòa tan vào, nghĩa là toàn bộ cảnh giới sẽ hòa tan vào Mandala, Mandala sẽ hòa tan vào bổn tôn sẽ hòa tan vào chủng tự, tức là cái linh tự gốc của ngài. Rồi sau đó thì cái chủng tự này sẽ từ dưới lên trên sẽ tan biến dần từ dưới lên trên, và cho đến một lúc nào đó không còn gì nữa, thì chúng ta sẽ an trú như nhiên và tĩnh lặng ở trong cái sự vắng lặng đó, mà chúng ta có thể dùng rất là nhiều ngôn từ để chúng ta nói đến, chẳng hạn như là đại thủ ấn, hoặc là đại viên mãn, hoặc là đại trung quán, vân vân. Thì đó chính là bổn tôn đại ấn, đó là phần thứ hai. Phần thứ ba đó chính là đạo sư đại ấn. Đạo sư đại ấn thì không gì khác là chúng ta cần phải trực nhận được 4 thân của đạo sư. Thì nói về 4 thân của đạo sư hay là 4 thân Phật này, thì chúng ta sẽ tạm chia làm hai nhóm là thân hiển hiện và thân chân như. Thì thân hiển hiện là như thế nào? Thân hiển hiện là thân mà chúng ta có thể thấy được, nhưng ở trong đây lại phân làm hai. Đầu tiên đó chính là báo thân Phật. Thì báo thân của đạo sư là thân mà chỉ có hàng Bồ Tát ở các địa cao thì mới có thể nhìn thấy được, còn chúng sinh phàm phu không thể nào nhìn thấy được báo thân của đạo sư. Nhưng chúng ta vẫn có thể nương tựa vào hóa thân của đạo sư, tức là hóa thân Phật, bởi vì hóa thân chính là thân biến hiện khắp nơi bởi do sức bổn nguyện để mà làm lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Thì báo thân Phật và hóa thân Phật này cả hai lưu xuất từ một thân, đó chính là pháp thân Phật. Khi mà mình nói về pháp thân Phật thì chúng ta cần hiểu là pháp thân có nghĩa là thân chẳng có hình tướng, siêu vượt tất cả mọi niệm tưởng hay là ngôn từ.
Và từ cái nền tảng mà chúng ta hiểu về pháp thân Phật này, chúng ta sẽ đi vào thêm một bước nữa, đi vào cái tầng sâu hơn. Chúng ta sẽ chạm vào được gọi là thể tánh thân của đạo sư, hoặc là thể tánh thân Phật. Thì khi mà đã nói là thể tánh thân thì riêng cái chữ thể tánh nó cho chúng ta biết rằng đây chính là cái thân có thể gọi là tột cùng nhất của đạo sư, tột cùng nhất của chư Phật, bao gồm tất cả gọi là hóa thân Phật, báo thân Phật và pháp thân đều tụ lại ở một chỗ, nên gọi là thể tánh thân. Thì đây là thân mà đến cả chư Phật cũng chẳng thể nào dùng ngôn từ mà diễn tả được. Đây là cái thân có thể gọi là bất khả tư nghị, hoặc là hoàn toàn không thể nghĩ bàn được. Và để có thể nhìn thấu được bốn thân của đạo sư thì không phải là một điều dễ dàng. Bởi vì chúng ta cần hiểu rằng là cho đến khi mà chúng ta nhìn thấy sư phụ của mình là Trì Kim Cang thì chúng ta vẫn đang bị rất là nhiều những cái vọng niệm chi phối và câu dẫn. Cho nên là đôi khi chúng ta sẽ nhìn thấy vị thầy của mình, đôi khi chúng ta sẽ nhìn thấy sư phụ của mình có những cái lỗi lầm, có những cái khiếm khuyết, có những cái điểm nó không có thanh tịnh. Thì đây là một phần là do chúng ta thiếu đi cái tri kiến thanh tịnh. Thì ở cái điểm này Đức Milarepa đã nói rằng là các con cần phải nỗ lực công phu tu tập cho đến khi các con có tri kiến thanh tịnh ở nơi thầy. Hoặc là như lời của sư tổ Jigten Simgen nói, nếu như chúng ta dụng công đủ tinh tấn thì phước lành của đạo sư sẽ giống như là cam lộ từ cánh hoa linh thiêng. Có nghĩa là cái cam lộ đó nằm trên cánh hoa nhưng mà lại không phải là cái sức nặng lên cái cánh hoa đó. Và cái cam lộ này chỉ cần nếm thôi cũng đủ đưa chúng ta bay qua những rặng núi cao. Thì khi mà chúng ta đã là một hành giả của truyền thống Drupon thì chúng ta biết rằng là một trong những bộ pháp có thể gọi là cốt tủy của truyền thống Drupon đó chính là Phoa. Thì ở trong Phoa, nếu như chúng ta đạt đến cấp độ mà gọi là Phoa đại ấn này thì lúc bây giờ tâm thức của hành giả sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành tâm thức của đạo sư. Lúc đó thì hành giả không cần phải quán tưởng, không cần phải dụng công, không cần làm gì cả. Nhưng ở ngay khoảnh khắc đó thì cái tâm thức của hành giả sẽ đi thẳng vào trong tâm của đạo sư, cho nên gọi là Phoa đại ấn ở chỗ này. Và đó là phần thứ ba được gọi là đạo sư đại ấn. Phần thứ tư gọi là đại ấn đại ấn. Thì cái chỗ mà đại ấn này là cái chỗ rất là khó để có thể diễn tả được. Đại khái chúng ta có thể hiểu rằng là khi mà chúng ta nói đến đại ấn thì chúng ta cần phải quán chiếu đại ấn là gì, đại thủ ấn là gì. Chúng ta cần phải lĩnh hội được, cần phải nhận thức được đại thủ ấn là như thế nào. Thì đại thủ ấn ở trong tiếng Phạn từ gốc là Mahamudra. Thì để mà nắm được thì thầy sẽ phải chúng ta sẽ phải cần thời gian, thầy sẽ từ từ thầy giải thích, dẫn dắt cho chúng ta hiểu được đại thủ ấn là gì, và sau đó là sẽ đi vào phần thứ 5, đó chính là hồi hướng đại ấn. So then you see the Mahamudra of the Mahamudra means that in trial of practice for the true understanding of our true nature mind, and to finally to found the ultimate emptiness, the Mahashunyata. Whatever you name, it's called the Madhyameka from the sutra in philosophy. Madhyameka, which means the understanding of the interdependence and emptiness. Finally, that you realize everything, it does not exist inherently, that we can see now, we can hear now, we can use everything, but there is nothing exists inherently. So Tilopa also said to the Naropa, having is not problem. If you have, for example, having the monastery, having the temple, family, whatever, house, and such all this materialism, having is not problem. The problem is the grasping. So we have the grasping that we think this is existing and it's belong to me, that we think always. So the Mutra here is the Madhyameka will through the very, very reasonable, very thoroughly, that to check and analyze and investigate very directly that ego selves existing or not. It's a really, really good idea, method from the Nagarjuna theory, the Madhyameka Mulakarika, the root text of Nagarjuna. Once you read that,
you may have some understanding of the shunyata, what we're reading now. We think everything is emptiness. We cannot use that word, how to say, for excuse. People used to say it's emptiness, everything is emptiness. But it does not mean that Nagarjuna said you should be very carefully to understanding of the view of Madhyamaka, that you should not destroy the conventional view of all sentient beings, all people. For example, if we say now, your house not existing, your horse not existing, your family not existing, your wife is not existing, that does not work at all. And for this way, then also many people get the misunderstanding, wrong conceptual. They think there is no existing negative karma and positive karma anyway. So that's why it's the conventional truth and alternate truth. It's true truth should be very, very, very good to understand before the Mahamudra start for the practice. Without having that basic, many people nowadays, they got many different Mahamudra teachings, but to understand that Mahamudra is quite hard, isn't it? So that's why I have seen once the Dongsa Khenze Rinpoche had the program in France, the evening talk. The evening talk was about the Mahamudra and about the Dzogchen, Sandima, so Dzogpa Chembo. So when he come to the room, people sit up and then just they sit down, and then he said, today my topic is the Dzogchen and the perfection of the Santima, right? Sanskrit called Santima. So, but he said, I'm not good Dzogchen practitioner, but I'm also not bad Dzogchen practitioner, because I don't practice Dzogchen at all. So if you don't practice Dzogchen in Mahamudra, you cannot be bad Dzogchen practitioner, Mahamudra practitioner at all. But he said, I heard lots about the Dzogchen. I heard lots about the Santima, not from my teacher, he said, but from you guys. Understand? So people talking lots nowadays, Mahamudra. So people has got Mahamudra transmission teachings, different lamas, especially for the Kagyu students. You have may got the Ganga Mahamudra teaching and transmissions, and the margin of the Mahamudra explanation of the Kambopa, right? Very nice text, very beautiful. Really directly understand to explain about the nature of the mind and the truth, the ultimate truth. But having not understanding before, the Madhyamaka view of the Madhyamaka is quite difficult just to saying the word, just to thinking about that, but you never reach there. So it's always same that we having teaching explanation, but we never reach in this level what we need to reach. So that's why that's very important to having understanding of the interdependence, emptiness. How work that to realize or to understanding of that everything is inherently not existent, but conventionally that you can have it. Why? Because only the grasping that existing of the mind to upholding the mind is the problem. The subject or the object is not a problem. So that's why it's very important to having a view of that first. And then you see once we knowing that calls the great view of the Madhyamaka, the great view of the Mahashunyata. The second one is the Dzogchen, as I said, the great perfection, that Dzogpa Chembo, that Sandima. It explained enormous, it's explained so much. And this is such a beautiful teaching, right? It's everything is Dzogchen. Dzogchen does not mean only just higher teaching. Everything what you do, you're doing in the Dzogchen teachings.
it belongs to the everything is Dzogchen means the completed. Everything completed into it. So it's the great perfection of Sandima. So once we not having the understanding of this view of that, and then we get slowly attachment and grasping, understand? So then again, that the Mahamudra Sem, so we think we are Mahamudra practitioner, and we use that word lot. Everything is Mahamudra. Just rest in Mahamudra, just stay in Mahamudra. Not that very easy, not that very easy. So simple is not. So that's why sometimes we get also the grasping. So even this tree view, it's called three great view of understanding that emptiness is the Madhyamaka view, Tsokwa Chenpo Dzogchen Sandima view of Sandima, view of the Mahamudra. Lord Jigten Sumko said, Chenpo Sumji Maritopite, if you having attachment, grasping of this three great view, it will be the worst obscuration of to obscure all the views that you need to understand of the emptiness and settlessness and the ultimate goal. So that's why we have to go beyond that. Also from the Sakyampa tradition, last time I taught, once you're having the grasping that you have not reached the view of the emptiness. So that's why it's very important. Mahamudra here means that we need to have study thoroughly, nicely, there's all this, how to understand of the Dzogchen, Madhyamaka, and the Mahamudra include within the teaching. So it's called the Mahamudra of the Mahamudra. So there is different steps of the Shamatha, Vipassana, and then going beyond that too, because if we clicking on Shamatha meditation, Vipassana meditation, it doesn't really go out. So we have to go even leave that, and it's become the union of the Shamatha and Vipassana. That is the Shilak Sungchuk Tibet call. That is the fundamental view of the Mahamudra. Still not yet that first yogi stage of the Mahamudra. It's called the single peak of the single peak, like single attention or single pointed mind is not even not yet reached that. So that's why it's called the Mahamudra of the Mahamudra. So it's very, very important. Khi mà chúng ta nói về đại ấn, tức là phần thứ tư của ngũ phần đại ấn, thì ở đây chúng ta sẽ nói đến sự thấu ngộ tự tánh của tâm. Chúng ta sẽ nói đến sự thông suốt tự tánh không tịch. Và theo Trung Quán Tông thì sự thấu ngộ này là kiến giải một cách thông suốt về sự hợp nhất của lý duyên khởi và tự tánh không tịch. Nghĩa là chúng ta tự tại trong tất cả mọi sắc tướng, trong tất cả mọi hình thái, trong tất cả mọi tướng tràng, nhưng mà chúng ta luôn luôn duy trì cái nhận thức về tự tánh không tịch. Có nghĩa là chúng ta ở giữa rất là nhiều những cái tướng trạng khác nhau, rất nhiều những cái sắc tướng khác nhau, nhưng mà tâm của chúng ta không hề có cái sự dính mắc nào cả. Rồi đây cũng chính là cái điều mà Đức Tilopa đã nói với lại đệ tử của mình là Naropa, là con có thể sở hữu tất cả mọi thứ, con có thể sở hữu tu viện, con có thể sở hữu nhà cửa, con có thể sở hữu ruộng vườn, con có thể sở hữu tất cả mọi thứ, nhưng chớ có dính mắc. Thì chúng ta thì lại khác với các bậc thánh ở chỗ này, tức là chúng ta hay dính mắc, và đặc biệt là chúng ta luôn luôn dính mắc vào một cái gì đó rất là mông lung và mơ hồ mà chúng ta gọi đó là của tôi. Thì Trung Quán Tông chủ trương rằng là chúng ta cần phải quán chiếu sự hình thành của các pháp bằng một cái tri kiến rõ ràng về tánh không. Và nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu về Trung Quán Tông thì chúng ta có thể tìm đọc những cái tác phẩm, những cái trích tác của Đức Lâm Thọ, chẳng hạn như là cái bộ gọi là Căn bản Trung Quán Luận. Thì ở trong cái bộ Căn bản Trung Quán Luận này, Đức Lâm Thọ ngày trình bày rất rõ ràng các cái điểm trọng yếu, những cái trọng điểm của cái gọi là cái nền tảng của Trung Quán Tông. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái tri kiến của Trung Quán Tông thì sẽ không có bất cứ một cái sự dính mắc nào, kể cả cái chữ không. Chúng ta phải hiểu rằng là cái chữ không này
Trong cái quá trình mà phát triển của Phật giáo, hoàng dương của Phật giáo trên thế giới, thì cái chữ không đã bị hiểu lầm rất là nhiều. Và đây là một cái chỗ rất là nguy hiểm, bởi vì có rất là nhiều người họ cho rằng là mọi sự là không, mà Phật dạy mọi sự là không, cho nên là họ lấy cái đó là họ làm cái lý do để họ bao biện cho những cái hành vi tự tung tự tác của mình. Họ thích làm gì thì họ làm, họ mặc sức tổn hại chúng sinh, rồi họ quay ra họ nói rằng là tất cả là không mà. Thì thực sự đây là một dạng tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Có một cái lần nọ thì Dhammakaya Rinpoche ngài có giảng về ngài có một cái buổi giảng về Dzogchen, tức là đại viên mãn. Thì khi mà Rinpoche bước vào hội trường á, thì đại chúng đứng dậy để mà cung nghinh. Rồi sau đó khi mà mọi người ngồi xuống thì Rinpoche mới nói rằng là tôi không phải là một hành giả đại viên mãn xuất chúng, nhưng tôi cũng chẳng hề dở về Dzogchen, tức là về đại viên mãn. Nhưng mà cái điểm rất là thú vị ngày nay đó là những cái giáo lý về Dzogchen thì tôi lại không nghe từ những bậc thầy của mình, mà tôi lại nghe từ chính những người như quý vị. Nghĩa là chúng ta thấy rằng là ngày nay những cái giáo lý Dzogchen đi khắp thế giới, những cái giáo lý đại viên mãn đi khắp thế giới, và vô hình chung con người chúng ta ngày nay đang gọi là dính mắc quá nhiều vào câu chữ. Chúng ta xem có phải là như vậy hay không. Khi mà chúng ta tìm hiểu về đại viên mãn, tức là Dzogchen hoặc là đại thủ ấn Mahamudra, thì chúng ta cần phải có sự trao truyền chính thống, tức là chúng ta cần phải học từ một bậc thầy có một dòng truyền thừa không gián đoạn của cái dòng pháp đó, gọi là chính thống. Và không chỉ vậy, chúng ta cần thiết nhất định phải thâm nhập vào cảnh giới được gọi là chánh tri kiến của đại thủ ấn. Thì đây chính là căn bản của Trung Quán Tông. Có nghĩa rằng là chúng ta khi mà chúng ta nói về tánh không, nói về đại thủ ấn, nói về đại viên mãn, chúng ta không phải là chỉ là lời nói suông. Bởi vì nếu mà chỉ là lời nói suông thôi thì ở đây nó sẽ chẳng có bất cứ một sự kiến giải nào cả. Cho nên là chúng ta phải thấu ngộ được cái sự đồng hành song song giữa duyên khởi và tánh không. Thực chất ra đối với lại cái tri kiến của Trung Quán Tông thì duyên khởi và tánh không vốn chẳng hề tách biệt nhau. Tức là duyên khởi là tánh không là duyên khởi. Đây chính là cái trọng điểm mà chúng ta cần phải nắm bắt được. Và nếu như chúng ta có thể duy trì được cái tri kiến này, duy trì được cái nhận thức này, có nghĩa là chúng ta đã nắm được cái trọng điểm của Trung Quán Tông rồi. Thì đó là cái tri kiến thứ nhất, gọi là tri kiến về Trung Quán Tông. Cái tri kiến thứ hai mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là về Dzogchen, có nghĩa là đại viên mãn. Thì khi mà nghe về Dzogchen thì chắc là rất là nhiều người cho chúng ta đã đọc rất là nhiều, chúng ta có rất là nhiều những cái giáo lý rất là hay về Dzogchen, có nghĩa là đại viên mãn. Thì tại sao là gọi là đại viên mãn? Khi một hành giả mà có được cái nhận thức của đại viên mãn này thì vị đấy sẽ thấy rõ ràng tất cả mọi sự đúng như thật. Vậy thực sự là không thấy đại viên mãn nó ở đâu xa cả, nó không phải là một cái gì đó nó cao siêu, mà thực sự nó là chính ra những cái gì đó rất là bình dị, rất là giản đơn trong cái cuộc đời này. Có nghĩa rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cái cuộc đời này đều tròn vẹn, không thêm không bớt, tất cả mọi thứ đúng như thế. Thì thấu ngộ được tri kiến này có nghĩa là chúng ta đã lìa được mọi đối đãi rồi, nghĩa là chúng ta đã có được cái tri kiến của đại viên mãn rồi. Còn về đại thủ ấn, tức là tri kiến thứ ba là Mahamudra, thì đối với là những hành giả của các Q thì chúng ta đã nghe rất là nhiều về đại thủ ấn rồi, lúc nào cũng an trú trong đại thủ ấn, như nhiên nơi đại thủ ấn, vân vân. Nhưng mà thực sự cái điều đó nó không phải là cái điều dễ dàng cho chúng ta, nghĩa là không phải là một cái điều gì đó mà chúng ta có thể lĩnh hội được một cách rốt ráo nếu như chúng ta thiếu đi cái công phu tu tập để trải nghiệm. Thì ba cái tri kiến về tánh không này, tri kiến theo Trung Quán Tông, tri kiến của đại viên mãn và tri kiến của đại thủ ấn, thì sư tổ Thích Thanh Sung Ngân có dạy rằng là nếu còn dính mắc vào bất kỳ một tri kiến nào thì đó là cái chướng ngại to lớn nhất của chánh tri kiến, và con sẽ không thể nào thấu ngộ được tánh không. Vì vậy đừng dính mắc. Đây là lời của tổ đã dạy. Cho nên là chúng ta cần phải nắm được cái trọng điểm của đại thủ ấn này là như thế nào, và thầy sẽ cố gắng chia sẻ với chúng ta về cả ba tri kiến. Có nghĩa là chúng ta sẽ được giới thiệu từng bước từ những cái nền tảng cơ bản nhất, chẳng hạn như là thiền chỉ, thiền quán, rồi sau đó chúng ta bước vào trong một cái gọi là thiền mà xa lìa tất cả mọi tướng trạng, xa lìa tất cả mọi đối đãi, nhu nhiên bất động. Thì đó là những cái hành trình mà chúng ta sẽ đi qua, và thầy sẽ cố gắng trong khả năng của thầy thì chia sẻ với mình. Thực ra khi nói về thiền chỉ và thiền quán thì đây chính là những cái bước đầu tiên của đại thủ ấn. Nghĩa là trước khi mà chúng ta có thể thâm nhập được vào cái cảnh giới gọi là vắng lặng tự tại của đại thủ ấn thì chúng ta cần phải an định được cái tâm của mình, và chúng ta cần phải nương tựa vào thiền chỉ. So then you see the last one is the dedication of the Mahamudra means once we realize the Mahamudra, once we have the realization of the Madhyamaka or Great Shunyata,
or when we have the realization of the Dzogchen or Sandima, still we need to have the dedication to dedicate everything what we do, everything what we accumulate. But here is a non-object. There is no such object that you will say all sentient beings, or is all sentient beings have been to my father, my mother. There is no subject, there is no object. There is no such a virtues or non-virtues. It's going beyond all this concept that we call virtues and non-virtues, good and bad, clean or not clean, existent or not existent, impermanent or not impermanent. All these four conceptual, misconceptual, it's called. Understand? The first one is the clean or not clean. Now we have, this is the clean I can eat, this is not clean I cannot eat. We have such concept. So going beyond that concept. The second one is that also the concept which goes existing or not existing. We don't need to even check, we don't need to even investigate. So, and that is the, and then also the impermanent or not impermanent, and then pleasure or not pleasure, pleasure and unpleasure. So all these four concepts, going beyond that, you do the dedication, that calls the dedication into the emptiness, into the Mahamudra dedication. So it has no such conceptual concept that I and others here and here, this is all included within the Mahamudra, within the emptiness, and within the view of the Madhyamaka and Dzogchen. So that's why it's called the Mahamudra of the dedication. If that dedication, if we can dedicate it without having the ego, without having the self-centeredness and I in others, so there is no such I existent and my virtue not existent. There is no sentient beings existent. They are suffering not existing. So there is no virtues or no dharma or positive or negative karmas not existing. It's just to dedicate everything into the emptiness. That calls the dedication of the emptiness, dedication of the Mahamudra. So that's why it's called the Fivefold Mahamudra teaching, because people used to ask, there's no five Mahamudra, there's only one Mahamudra in this teaching. The first one is Bodhicitta, second one is the deities, Yidam, third one is the Guru, devotion, fourth one is the only Mahamudra, fifth is dedication. Why you call this Fivefold Mahamudra, it doesn't have five Mahamudra within it. People think about that. So this you should be very clear how you are learning about that. So this is the very important view that right from the beginning, that you do not have the attachment, grasping towards to the enemy, that you don't have the hatred, aggressive hatred towards to the enemies, that you do not have the attachment, grasping towards to your friends and relatives, is already going. So that is called the practice of, it's called the union of compassion and emptiness, union of loving kindness, emptiness. It's right from the beginning start. So that's why it's called the emptiness. That's why it's called the Fivefold of Mahamudra. This you need to know when somebody asks you. You should be able to explain. You should be able to answer that. It's very, very, very necessary. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến hồi hướng đại ấn. Hồi hướng đại ấn là phần thứ 5 của ngũ phần đại ấn. Thì là cho dù chúng ta thấu ngộ được về đại thủ ấn, cho dù chúng ta thấu ngộ được tri kiến của trung quán, hoặc là tri kiến về đại không, hoặc là tri kiến đại viên mãn vân vân, thì chúng ta vẫn cần đến sự hồi hướng. Tuy nhiên đây là chúng ta hồi hướng tất cả mọi hành lành với chánh tri kiến. Chánh tri kiến là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ hồi hướng với tâm luân thể không, tức là ba thể đều là không, chẳng có đối tượng, chẳng có chủ thể, chẳng có hành vi. Có nghĩa là chẳng có chủ thể tạo lập hành vi, chẳng có hành vi đó, và cũng chẳng có cái đối tượng thọ nhận cái lợi ích hoặc là cái hạnh lành từ cái hành vi đó cả. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ hồi hướng với
tâm xa lìa tất cả mọi đối đãi. Thì khi mà mình nói đến những cái phạm trù mà gọi là phân biệt đối đãi thì chúng ta sẽ có đại khái là bốn cặp, gọi là bốn cặp. Đầu tiên đó chính là sạch nhơ, tức là chúng ta thường cái tâm thức của phàm phu mình nó hay phân biệt lắm, ví dụ như là việc này là sạch, việc kia là nhơ, cái này thì sạch, cái kia thì nhơ. Thì đó chính là đầu tiên, đó chính là sạch nhơ. Thứ hai đó chính là có và không, nghĩa là có cái này không có cái kia, không có cái kia có cái này. Và thứ ba đó chính là thường và đoạn. Thường và đoạn có nghĩa là lâu dài vĩnh cửu và ngắn ngủi, nó cũng không có gì là lâu dài, cũng chẳng có gì gọi là ngắn ngủi cả. Và thứ tư đó chính là vui khổ, tức là tâm thức của phạm phu hay phân biệt là cái này vui cái kia khổ, nhưng mà đối với lại tri kiến, với chánh tri kiến rồi thì sẽ không có vui và khổ. Thì với tâm mà chúng ta xa lìa được bốn cái cặp đối đãi này thì tâm của chúng ta sẽ an nhiên nơi không tịch, và chính ở ngay nơi đó cái tri kiến tánh không chúng ta sẽ đạt được. Và chúng ta hồi hướng, chúng ta không dính mắc vào mình hay là người, chúng ta cũng không dính mắc vào vui hay là khổ, chúng ta không dính mắc vào thiện hay là ác, chúng ta không dính mắc vào như pháp hay bất như pháp, vân vân. Nghĩa là tâm của chúng ta khi mà hồi hướng nó là một cái tâm như nhiên an tĩnh, như nhiên vắng lặng, hoàn toàn không có bất cứ một cái gì dính mắc ở đây cả, cho nên mới gọi là hồi hướng đại ấn. Thì có rất là nhiều người khi họ nghe những cái giáo lý về ngũ phần đại ấn thì họ hay thắc mắc, họ nói rằng là rõ ràng là trong 5 phần này thì chỉ có một phần được gọi là đại ấn mà thôi, đó chính là phần thứ tư là đại ấn. Như là tại sao là gọi là ngũ phần đại ấn? Lý ra là chỉ có gọi là ngũ phần thì đúng, nhưng mà đại ấn thì chỉ có cái phần thứ tư thôi, còn cái phần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ năm thì đâu phải là đại ấn. Thì cái đại ấn ở đây chúng ta không thể hiểu theo mặt ngôn từ được. Cái đại ấn ở đây chúng ta phải hiểu đó là tri kiến tánh không. Chẳng hạn như là ngay từ đầu khi mà chúng ta nói đến bồ đề tâm đại ấn, có nghĩa là ngay từ đầu khi mà chúng ta phát bồ đề tâm là mình đã khởi nên bồ đề tâm với cái tâm như nhiên, không dính mắc rồi, không phân biệt rồi, thì đó chính là bồ đề tâm đại ấn, đó chính là sự hợp nhất của đức từ bi và tánh không, cho nên mới gọi là bồ đề tâm đại ấn. Cho nên là mình cần phải, chúng ta học chúng ta phải nắm cho nó tường tận, để sau này người ta hỏi mình tại sao lại gọi là ngũ phần đại ấn thì chúng ta cần phải trả lời cho nó đúng. So that is the first thing that very important everybody know. But anyway, every you practice you do, if you do Tara, if you do the Avalokiteshvara, if you do medicine Buddha, whatever practice you do, you should always need to do within the Fivefold Mahamudra. No practice that is which is not included with the Fivefold Mahamudra. That was the Lord Jigdasungum, that last the advice or teaching from the Mahamudra said, even you realize the emptiness or the understanding of the final Mahamudra view, but still do not separate from the Fivefold Mahamudra. So that's why everything you do, the first, always you have the dedication, bodhicitta, motivation you have, that is belong to the first one, the Fivefold Mahamudra. Secondly, you might to have the actual practice. If you read the Tara Sadhana, Avalokiteshvara Sadhana, Vachavarahi, and Chakasambhara, Hevachara, whatever, that is called the second Mahamudra, the Yidam or Mahamudra of the Yidam practice. And the third one, you will always have the visualization that you visualize Vachavarahi or Chakasambhara or Vachasato, whatever. The outer appearance is the form of the Bodhisattva, Daka or Dakini, Yidam deities, but inner the nature is your root teacher, your root lama. So that calls the devotion of the Guru, the third Mahamudra of the Mahamudra. And then slowly you have the dissolution that you will dissolve. For example, Tara will dissolve into the Tam will dissolve from the low down to up, and slowly it will disappear. You remain in the meditative of the Mahamudra at least some minutes. That is called the Mahamudra of the Mahamudra.
and then you do the dedication. At least that you do dedication of Bodhicitta, Chanchu Semcho, or whatever. That is called the Mahamudra of the dedication. So every practice that you do, everybody here, no matter if you are Kagyu lineage or not, no matter if you are which lineage belong to, but you are within that fivefold Mahamudra. So that way it's called that if you having the lucky and fortune that to study the fivefold Mahamudra, 6 Yoga Naropa, you have the full right, the full of the opportunity to achieve the Buddhahood in this very single lifetime. So Buddhahood and to enlightenment is not job. It's not just to talking. It's possible. Only you achieve that, you will be then free from everything that what you want. Then you will achieve your goal. You will be the happiest girl and happiest boy, and you can benefit countless sentient beings. And it's so how to say without limitation that you can benefit and help other beings. So what better we need? So that's why the fivefold Mahamudra, we're going now teaching, but you are doing already actually, because that's why Milarepa said when you practice that. So beginning during when the sunset time, Normal Milarepa said, I meditate. That's the meditation of bodhicitta, loving kindness and compassion. During the night, I meditate myself as our Lokiteshvara. In the early morning, before the sun arises, I meditate Guru, top of my head. And when the sun comes out, and then I meditate the sun, when the sun arising, I meditate as the non-conceptual mind, which is called the Mahamudra, understand? And after that, I dedicate for all sentient beings. So during the night, during the day, you can stay within the fivefold Mahamudra. If you do that, you become very, very good yogi and yogini. And my wish that we can have more yoginis, Chinese yogi yogini, Vietnamese yogi yogini, Thai yogi yogini. And we need authentic yogi, not just pretend, not just to say I am, rather that other can see, other can feel, and that can make through this practice. If you really love the practice of the fivefold Mahamudra and 6 Yoga Naropa, I will tell you, we do not have the 84,000 teachings of the Buddha has taught to study thoroughly. We cannot do that because we would like to do that, but we not have time. Even the 3 basket, the practice teachings, which calls the Vinaya, Sutra, and Abhidharma, is also very huge. The teachings from the Buddha, Tibet called Kanjuru, direct translated the Buddha's teaching into the Tibetan language. We have the more than 100 volumes. And for the commentaries from the Indian masters of Nalendra masters, such as Nagarjuna, Arya Sangha, and Vasubandhu, all these commentaries which translated, it's called Tengyuru. We have more than 300 volumes. So how we can study all this? It's all very necessary too. It's really needed. But all this essence, the essential point is the collected within the fivefold Mahamudra, the fivefold Dharma, the 6 yoga, 6 dharmas of Naropa, the fivefold Mahamudra of logic and Sumgo or Pamudrupa. That is really kind. They did this. That is there is no any other lineage can so organized, so put orderly. That way you should be very, very happy to having opportunity to do this practice and to hear the fivefold Mahamudra teaching. Khi mà chúng ta tu trì bất cứ một vị hộ Phật nào, bất cứ một vị bổn tôn nào thì chúng ta đều không có tách biệt
với nội hàm của ngũ phần đại ấn. Trong một cái lời được gọi là lời di huấn của Đức Pháp Môn Drupa dành cho đệ tử của mình, đó chính là sư tổ Jigten Samgen của chúng ta, thì Đức Pháp Môn Drupa có nói rằng là cho dù con có thấu ngộ tánh không như thế nào đi chăng nữa thì cũng chớ có tách rời với 5 nhánh giáo lý ấy. Thời đó tổ gọi là năm nhánh giáo lý, nhưng mà đến đời của sư tổ Jigten Samgen thì gọi là ngũ phần đại ấn. Cho nên là khi mà chúng ta đã, đầu tiên trước hết khi mà chúng ta đã khởi nên Bồ Đề Tâm Đại Ấn rồi, chúng ta lấy cái đó chúng ta làm nền tảng để chúng ta bước vào trong cái công phu tu tập nghi quỹ của từng vị hộ Phật. Chúng ta có rất là nhiều các vị hộ Phật, rất là nhiều những vị bổn tôn, chẳng hạn như là Đức Quán Âm, Đức Tara, Đức Kim Cang Hợi Mẫu, Nhiếp Luân Thắng Lạc, vân vân. Thì chúng ta sẽ tu tập với tri kiến về bổn tôn Đại Ấn, có nghĩa là chúng ta sẽ quán hộ Phật, rồi hình tướng là hộ Phật, thì đó là chúng ta đang tu tập về bổn tôn Đại Ấn rồi. Tuy nhiên là chúng ta ý thức được là hình tướng thì là vị bổn tôn đó, nhưng mà tự tánh thì là chính là bổn sư của mình. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có sự hiện diện của đạo sư Đại Ấn, nghĩa là chúng ta biết được là tự tánh của vị hộ Phật này chính là bổn sư của mình, thì đó chính là sự hiện diện của đạo sư Đại Ấn. Và sau đó thì chúng ta sẽ hòa tan tất cả mọi sắc tướng vào trong vị bổn tôn đó, chẳng hạn như là Đức Tara đi, hòa tan tất cả mọi sắc tướng, tất cả mọi cảnh giới vào trong Đức Tara, rồi Đức Tara sẽ hòa tan vào, sẽ hợp vào bên trong cái chủng tử gốc của ngài, đó là chủng tử tâm. Rồi chủng tử tâm này sẽ từ dưới lên trên bắt đầu tan biến dần, và sau cùng là biến mất giữa hư không. Thì chúng ta sẽ ngay đó chúng ta an trú vào, chúng ta không còn phân biệt nữa, không còn phân tâm nữa, chúng ta an trú vào. Thì đó, thời điểm đó chính là sự hiện diện của Đại Ấn. Và cuối cùng sau khi mà chúng ta khởi sinh lên từ cái sự tĩnh lặng, sự vắng lặng đó, thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức với cái tri kiến của hồi hướng Đại Ấn. Như chúng ta thấy rằng là trong bất cứ một cái công phu tu tập gì thì chúng ta đều bao hàm ở trong ngũ phần Đại Ấn. Cho nên là mình thấy rằng là cho dù chúng ta tu trì pháp môn nào không quan trọng, vị hộ Phật nào không quan trọng, truyền thừa nào không quan trọng, tông phái nào không quan trọng, tất cả các bước luôn luôn đi theo trình tự của ngũ phần Đại Ấn. Và đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải thấy rất là mình thực sự rất là may mắn, mình thực sự có cái phước duyên vô cùng to lớn, mình mới có thể học được chi tiết về ngũ phần Đại Ấn. Bởi vì đây là một cái gọi là cái cơ duyên để chúng ta một đời thành Phật. Khi mà mình nói về thành Phật á, thì mình không phải là lời nói cho vui, lời nói trong lúc mà mình vui mình nói đâu, mà nó là cái sự thật. Nếu như mà chúng ta chịu khó, chúng ta tu tập đúng theo pháp, đúng theo lời của thầy tổ mình dạy, thì chúng ta hoàn toàn có thể một đời thành Phật được. Và do đó khi mà chúng ta đã thành Phật rồi, từ cái nền tảng đó chúng ta sẽ có thể lợi lạc được cho vô lượng vô biên hữu tình chúng sinh, không phân biệt, không giới hạn. Cho nên là thực ra thì ngũ phần Đại Ấn này đã làm giống như là một cái khung mà chúng ta đã đi theo bấy nhiêu lâu nay rồi. Đức Milarepa mới nói rằng là trong suốt 3 ngày thầy luôn luôn thấm đẫm nơi mình với Bồ Đề Tâm, và ban đêm thì thầy luôn luôn an trú trong cái chánh niệm rằng là mình chính là Đức Quán Thế Âm. Sáng sớm trước khi mặt trời mọc thì thầy luôn luôn nghĩ tưởng Đức Bổn Sư của mình trên đỉnh đầu, và ngay khi mà mặt trời mọc thì thầy sẽ nhìn ở nơi đó với tâm bất nhị không phân biệt, và cuối cùng thầy hồi hướng tất cả mọi hành lành của mình cho tất cả hữu tình chúng sinh không phân biệt. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái công phu tu tập của Đức Milarepa cũng đã bao hàm ở trong ngũ phần Đại Ấn rồi. Cho nên ở đây chúng ta là những cái người được gọi là những người con của tổ, thì chúng ta cần phải học theo gương của tổ. Và nếu như chúng ta có thể học theo đúng cái tấm gương của tổ thì chúng ta chắc chắn là những gọi là đồ tử, đồ tôn xứng đáng với tổ, và chúng ta có thể hoàn toàn tự hào về điều đó. Chúng ta chỉ cần đưa ngũ phần vào trong cái đời sống của mình thôi thì chúng ta sẽ có thể thâm nhập được giáo lý của Phật rồi. Khi mà mình nói đến giáo lý của Phật thì Đức Phật chúng ta hay nghe nói là Đức Phật truyền dạy 84.000 pháp môn, hoặc là thâu gồm ở trong Tam Tạng kinh điển, tức là bao gồm kinh, luật và luận. Thì chẳng hạn như là ở trong Phật giáo Tạng truyền á, thì sẽ có cái bộ là bộ Kanju, bộ Kanju tức là bộ chuyển ngữ những cái lời của Đức Phật. Thì bộ này hơn 100 quyển. Và song song đó chúng ta có một bộ là Tenju. Thì bộ Tenju tức là các cái giảng luận của những bậc thánh đã tỉnh giác, chẳng hạn như là Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, vân vân. Thì bộ này cũng có 300 quyển. Nếu mà chúng ta gom hai bộ này, chúng ta gom lại Kanju và Tenju, thì chúng ta thấy làm sao chúng ta có thể học hết được chừng đó giáo lý. Như vậy thì thay vào đó chúng ta sẽ học cái tinh túy, đó chính là ngũ phần Đại Ấn này. Và đây chính là lòng từ mẫn của sư tổ dành cho chúng ta phải quý trọng cái phước duyên này. So
then you see actually tomorrow is the full moon, the 15th day of the 4th month, Tibetan calendar and lunar calendar. And the Tibetan Buddhist considering there's the Vesak or the holy month is now this 4th month in the year, which calls the Sakadawa. Sakadawa, Saka means the name of the star. During that month appears, or the sun, that the star which calls the Saka, that's why it's called the Sakadawa. This month, Dawa means the moon, the month is very holy. So if you look carefully, read carefully what Buddha has did. Of course, tomorrow is the Buddha's birthday, Buddha's enlightenment day, and Buddha's the parinirvana, day of the parinirvana. But if you thoroughly, when you check that, when you read the life history of Lord Buddha, especially what he did, and that tomorrow, for example, the 4th month, 15th day, according to the Tibetan calendar and lunar calendar. So after the sunset, when it's coming darker and darker, not fully the night, that Buddha has tamed all these 4 maras. Understand? You know that, right? The 4 maras, the mara of the aggregate, that Buddha gone beyond the 5 aggregates to having attachment, grasping everything. So it's called the Mara, because we are living in samsara, raising these 5 aggregates. Within the 5 aggregates, we created the negative karma. The negative karma, the result of the negative karma, that we will have the consequences of the suffering and different problems, right? So the second Mara is called the Mara of the ignorance, but the 5 aggregates, why we have the attachment, hatred, everything within that 5 aggregates, because of the ignorance, it produces all this kind of concept. So Buddha has tamed that also, the second Mara, the Mara of the ignorance, Nyomo Vidu. And then the Mara of the death, that fear of the death, that we having the normally fear of the death, anxiety of the death. The death is that cannot avoid, it is unavoidable, isn't it? So that everybody having the fear and anxiety it, but of course we don't say now. The moment everybody say, many people say, I don't care, death is natural. But I have seen my eye, I have experienced, because I'm doing something, we sit in the hospital and people are dying. It's called here to helping the dying people. Those people who I know, I knew before, who talks about, I don't care the death. When it comes, then I just go. No, they don't go. They want to stay. They have immense suffering. It's a kind of a torture. It's such a difficult. Between that exhale, inhale, it's called nacho Tibetan word, nacho, which means really, really brutal, really, really difficult. So it's unbearable. There is no way to bear it actually, but you have to take it. So that caused the fear of the death, is the Mara of the death. So Buddha going beyond that, because he going to achieve the enlightenment. And then of course all this having this, then the last one calls the Mara of the Devaputra, Sanskrit, which means son of the god, which means the delightful. Let's say I will do the practice, but after my cooking, after my lunch, after my stay in coffee, after my walking, we always say that the time never knows when comes. So that's why instead of that, to being laziness, the antidote of the laziness is, that's why it's called
the Mara of the Son of God or Mara of the Devaputra. So you see that Buddha has tamed that as well. What was the main practice? If you think carefully, what he used to tame that, what Buddha has used, he didn't use the emptiness. He didn't use even the interdependence this moment. He used compassion and love, loving kindness, Jamba. So the weapon was Buddha used to destroy the four maras, to subjugate the four maras, to overcome the four maras. Buddha used three main practice: is the loving kindness, bodhicitta, and compassion. That is very powerful. That's why after even non-Buddhist master said, I respect the Shakyamuni, the Buddha Shakyamuni very, very deep from my heart, because you didn't use other weapons, instrument to fight and your enemy, rather you give through compassion and love bodhicitta. So it was the first, you see when you looked at, this is the first Mahamudra, the first Mahamudra of the bodhicitta and loving kindness, isn't it? Then Buddha meditated during the night, that he meditated within actually the proud of the deities, yidams. It's called the four fearless, the meditation of the four fearless. The Buddha has no fear. Buddha has no fear to promise himself that I have got enlightenment. Buddha has no fear that somebody will have to criticize, or somebody will say, no, you're not. Buddha has no fear to teach other people, to give teaching. There's no hesitation, no doubt, may I can do or not. We have lots of concepts. We think maybe we cannot. So such, there is fear, which calls the four fearless power. So that power is the yidam deity practice. Within the Buddha, there is no mention the particular yidam what he did, which deity he did, but it is that practice, that achieving the one's self as the changeless ground, the unshakable ground. That is the actually yidam practice. Understand that meaning? So then, early morning, before the sunrise, actually Buddha has achieved the enlightenment. So the enlightenment achieving is during the meditation of the deities, it was the union of the yidam and Mahamudra itself. So the non-conceptual, the true fold Mahamudra goes to during the night, after the tamed the four mara, he put it, mind is non-conceptual, physically meditated vajra samadhi. Vajra samadhi means that undescribable, unshakable, achieved that yidam's, we call this yidam's proud, that is proud. So true Dharma has been during that. In morning, early morning, he reached the enlightenment, fully enlightenment, not just little bit, not just the lower yanas, lower vehicles. That is because of the understanding of nature mind. Founding your nature mind is the truth devotion of the Guru, the truth, the trust within your Guru. The last, finally, you are your Lama. The first Lama is the human, remember, normal on general teaching. Second Lama is the book. Third Lama is your mind. So Buddha has achieved that. Once he achieved that, he got enlightenment. So he dedicated his energy, bodhicitta for all sentient beings. So if you look carefully, tomorrow you can do very good meditation. The blessing from Buddha will be within with you. The fivefold Mahamudra. Actually, when you look carefully, Buddha has done exactly so what we're teaching now. So this will be the tomorrow. It's a very special day. Như chúng ta đều biết rằng là ngày mai theo tạng lịch là ngày rằm tháng 4. Thì tạng lịch theo như tạng lịch thì ngày mai sẽ là ngày rằm tháng 4, tức là ngày 15 tháng 4 theo tạng lịch.
Thì thông thường đó là theo Phật giáo Tạng truyền thì ngày mai mới chính là ngày Vesak, mới chính là ngày Sagadawa theo Tạng ngữ. Saga là một cái ngôi sao linh thánh, và Dawa thì trong tiếng Tạng gọi là tháng, nghĩa là cái thời điểm ngày mai theo Phật giáo Tạng truyền sẽ là ngày kỷ niệm rất là linh thánh, bởi vì ngày kỷ niệm ba sự kiện lớn trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó chính là đản sinh, thành đạo và niết bàn. Trong lịch sử Phật giáo, rất là nhiều lần Đức Thế Tôn đã đề cập đến cái thời gian khi mà Đức Thế Tôn đối diện với lại chúng ma, tức là ngay sau khi mà mặt trời lặn thì Đức Thế Tôn đang ngồi tĩnh lặng dưới cội Bồ đề, thì càng trời càng về tối thì Đức Phật càng đối diện với rất là nhiều những cái loài ma quỷ khác nhau, và Đức Phật đã chiến thắng từng thế lực quỷ ma đó. Thì trước hết đó chính là uẩn ma. Đây là những thế lực dẫn dắt chúng hữu tình, đặc biệt là chúng ta đây tạo lập rất là nhiều ác nghiệp, rồi từ đó mới chiêu cảm lấy những cái khổ đau trong cuộc đời của mình. Và kế đó là phiền não ma. Phiền não ma là các cái xúc tình vọng tưởng mà nó hay gọi là câu dẫn mình, chúng kết hợp với lại uẩn ma khiến cho mình bị điên đảo. Sau đó là tử ma là cái chết. Thì thực ra khi mà nói về cái chết thì thực ra ai cũng sẽ chết hết. Có rất là nhiều người khi mà họ khỏe mạnh á, họ rất là hay nói rằng là họ không hề sợ cái chết. Cùng lắm cái chết đến thì họ cũng nhẹ tay họ buông để mà đi, vân vân. Nhưng mà thầy đã từng chứng kiến rất là nhiều những cái trường hợp nó không có giống như vậy. Có những người mà khi mà thầy vào bệnh viện thầy thăm những người đó, thì trước đó khi mà họ khỏe mạnh đó, thì họ họ thao thao bất tuyệt, họ nói rằng là họ không sợ chết. Họ sẵn sàng đối diện với cái chết, họ sẵn sàng buông nhẹ gánh mà đi. Nhưng mà khi mà họ vào bệnh viện và họ đối diện với cái chết thì họ lại sợ hãi tột độ, nhất là khi mà họ nghĩ về cái chết, tức là tử ma. Còn Đức Thế Tôn của chúng ta thì đã ra khỏi vòng sinh diệt rồi, cho nên là Phật chẳng còn điên đảo trước cái chết nữa. Và cuối cùng là thiên ma. Thiên ma thì cái sự hiện diện của thiên ma rõ nhất đó chính là có cái gì đó nó luôn luôn quyến rũ mình, có cái gì đó nó luôn luôn thao túng mình, cho mình cái sự giải đãi, cho mình cái sự biến trễ. Chúng ta khi mà tu tập chúng ta hay có một cái giống như một cái tiếng nói trong đầu mình đó, là kiểu như là hôm nay không tu không sao, thôi để mai, hoặc là thôi để nấu cơm xong tu, thôi để làm cái này làm cái kia xong tu, thôi để. Nếu mà chúng ta cứ hay như vậy rồi chúng ta cứ đợi hoài chúng ta mới tu, nhưng mà chúng ta đợi hoài không có được, tại vì khi nào cái chết đến chúng ta không biết được. Như vậy thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ đề mà hàng phục chúng ma, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phong thái vô cùng uy nghiêm của một vị Phật. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã thắng chúng ma với điều gì? Với có dùng vũ khí nào hay không? Đức Phật có dùng vũ khí nào hay không? Không, Đức Phật không dùng tánh không. Đức Phật cũng chẳng dùng lý duyên khởi để mà hàng phục chúng ma. Đức Phật hàng phục chúng ma với lòng từ bi của mình, với đức từ bi hỷ xả của mình. Và có người đã từng nói rằng là khi mà nghĩ về Đức Phật thì người đó cảm thấy thực sự quá ư là đáng ngưỡng mộ, bởi vì Đức Thế Tôn đã hàng phục tất cả ác nghịch bằng từ tâm của mình, chứ không phải là cầm lên cái vũ khí gì cả. Và sau khi mà hàng phục bốn chúng ma đó rồi, Đức Phật tiến vào trong cái sự tĩnh lặng của tâm. Và lúc bấy giờ Đức Phật bắt đầu thâm nhập vào trong cái cảnh giới mà chúng ta sau này chúng ta gọi là hùng tâm bổn tôn. Hùng tâm bổn tôn có nghĩa là hùng tâm của một vị Phật. Đức Phật lúc bấy giờ Đức Phật, một trong những cái biểu thị mà rõ ràng nhất đó chính là Đức Phật đạt được bốn loại trí lực mà chúng ta trong kinh được gọi là tứ vô sở úy, tức là bốn điều không sợ hãi, bốn điều mà Đức Phật không nản chí, chẳng hạn như là lậu vĩnh tận vô úy, hoặc là thuyết chứng pháp vô úy, vân vân. Nghĩa là Đức Phật đã có được bốn cái loại vô úy này. Đức Phật đã hoàn toàn thâm nhập được vào hùng tâm bổn tôn rồi. Và ở ngay nơi đó Đức Phật đạt đến cái cảnh giới vô niệm, và càng càng trời càng về đêm và bắt đầu gần sáng trước khi mặt trời mọc, thì Đức Phật tiến vào trong cái trạng thái gọi là nhất tâm bất loạn, bắt đầu tiến vào trong sâu hơn nữa gọi là kim cương tam muội. Và ngay khi mặt trời mọc, ngay khi mặt trời vừa ló dạng thì Đức Phật chứng đạo. Đức Phật thấu suốt được tự tánh vô ngại, tự tánh không tịch, và hợp nhất tâm với chính đạo sư tâm của mình. Khi mà mình nói về đạo sư, chúng ta luôn luôn biết rằng là có ba dạng đạo sư, tức là đạo sư bên ngoài, tức là một cái vị thầy nào đó dẫn dắt cho mình. Thứ hai là đạo sư đó là kinh điển, cũng là đạo sư của mình. Và thứ ba chính là tự tâm của mình là đạo sư. Thì Đức Phật lúc bấy giờ ngay khi mặt trời mọc, ngay khi mà ánh bình minh ló dạng, thì Đức Phật đã hợp nhất tâm với lại đạo sư tâm của mình. Cho nên là vào ngày mai thì chúng ta là một cái ngày rất là đặc biệt, cho nên là chúng ta nên thiền định với ngũ phần đại ấn, trong cái sự tưởng niệm về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Đức Phật cao quý của chúng ta, thì chắc chắn rằng là ân phước gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ thấm đẫm trong dòng tâm thức của mình.
So then today, last time we taught the Fivefold Mahamudra commentary. What we have here is the actually like note from the one of the student from Dharmakaya, the fourth Lojin, Sotlin Namgyal, was the heart son of the Dharmakaya. So he has his notes, for example, that become now the practice, the main text here. Drupon also have the one preliminary practice according to the Yangsa, which means the Dharma, the Dzogchen tradition of the Rinchen Punzo. It's very nice, but very complicated. And we need to have good Lama in order to teach that. Unfortunately, there's not many Lamas left to doing that practice. Of course, we received everything, but traditionally doing very rare, and that many of them don't know even some part of the text. Unfortunately, even there is a yoga, like Naro yoga, that's called Zebra. The Zebra yoga is now nobody know. It somehow it disconnected the exercise teachings. Nobody knows that, so that's just very pity. But very live and very important. His Holiness, our Deacon Holiness, wish to do is the Fivefold Mahamudra, Sex Yoga Naro, but it's very living and very, very important now because it is the traditional of the Digungaju lineage now. So I heard Holiness taught one of the greatest Digung retreat master, my retreat master, Drupon Yishe Rinpoche, will start 3-year retreat place where I did 3-year retreat in India. It's called Alamura. Its place name is called Alamura, and that is he is the direct student from the Pachong Rinpoche, the Mahasiddha Pachong Rinpoche. There is not many now in Tibet. One in Tibet, Tashi Rapin, Gelong Tashi Rapin is called, and one in India is the Gelong Yishe. Gelong means the Bhikkhu Yishe and Bhikkhu Tashi Rapin. This almost is a true, has the directly got the explanations, transmissions, teachings from the Pachong Rinpoche, the Digungaju great yogi Pachong Rinpoche. So the Pachong was real Lord Chang, Vajradhara. We Digungaju, whole Digungaju lineage. Lamas, even Holiness himself called Pachong Dorje Chang. Ngache Rinpoche also called Pachong Dorje Chang. That's Vajradhara Pachong Rinpoche. So that's why it's very important to having the understanding of that. So here today, the text, which is as I taught, it's called the Great Mahamudra, the Great Fivefold Mahamudra explanations of the words of Dharmakaya. The words of Dharmakaya means that he received many teachings from Dharmakaya. Dharmakaya has countless students and many Dugus and Rinpoches. Even as I told you, 5th Dalai Lama was one of the who took lots of transmission from Dharmakaya. So he just say, I cannot put everything what I received from Dharmakaya, but I wanted to remind you what is the most important. That's why this text here is the Fivefold Mahamudra. Actually, the notes from the Chilen Namgyal, his name was Chilen Namgyal, the fourth Lojin Rinpoche, the student of Dharmakaya. So this teaching come from Dharmakaya, but who write down is his art student. So this is the very important. So the title, he said, the great Fivefold Mahamudra, the first one, he said that the word of the Vajradhara Dharmakaya. You see, the Kaju lineage is called the lineage of the blessing. The lineage of the blessing is if you have the devotion, if you see your Lama as Vajradhara, if we able to see our holiness, Dekung Jangon, and also if you are under other lineage, if you have the holiness or whatever, your root teacher, if you see the Vajradhara, you get teaching is much profound.
and you feel so secured, you feel so joyful, blissful, just to hearing, seeing the Lama Rinpoche. That's why he just wrote here, Vachar Dara Dharma Kirti. So Dharma means the name of the Dharma Kirti. The Kirti means the famous Dharma teacher. Actually, it means the famous Dharma teacher is name of the Dharma. Here, Kirti is the Sanskrit word. Tibetan means Trapa, Chuti Trapa. Trapa means the like well-known and famous. So he was very famous that time. He was such a great, and he was philosophy master and also the practice master, both the union of that. So this is the text here today, what we have. We're going to do slowly, step by step, the text, okay? Như là thầy đã chia sẻ vào tuần trước thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu giảng luận của sư tổ Dharmakirti. Dharmakirti thì ở đây khi mà chúng ta dịch qua tiếng Việt thì sẽ là pháp xứng. Nhưng mà pháp xứng ở đây nghĩa là sư tổ tri cung của mình, sư tổ tri cung Dharmakirti, thì khi dịch qua tiếng Việt sẽ là pháp xứng. Do tâm tử của tổ là Lodchen Rinpoche đời thứ tư, Thilen Namgan ghi chép lại. Thì ở trong truyền thừa Rico chúng ta có một cái bộ được gọi là văn sách, một bộ phục tàng văn sách của tổ Tri Cung Rinchen Phật Sốt, nhưng mà không phải ai muốn cũng có thể giảng được bộ này. Và tuy là ở trong dòng á, thì các thầy đều học, chúng ta đều học tất cả các pháp của dòng mình hết, nhưng mà cái nhánh phục tàng này á, nhánh phục tàng văn sách này hiện chỉ được gọi là được bảo tồn ở thiểu số thôi. Và tuy nhiên là đáng buồn hơn đó là một cái nhánh tu về lục pháp của Naropa, tức là Naru lục pháp đã bị mai một mất đi rồi, không còn nữa. Và đó là cái điều rất là đáng tiếc đối với chúng ta. Tuy nhiên rằng là nhờ ân đức của tổ của mình, chúng ta vẫn còn cái giáo lý ngũ phần đại ấn được truyền thụ cho đến tận ngày hôm nay. Và nếu mà nói về những cái bình giảng, nói về những cái giáo lý của ngũ phần đại ấn thì được những cái vị ở trong truyền thừa chúng ta được gọi là được chân truyền về ngũ phần đại ấn. Thì một trong số những vị đó là Drupon Yeshe Rinpoche. Thì Drupon Yeshe Rinpoche là người mà đã coi như là dẫn thất cho thầy khi mà thầy đang nhập thất ở bên Ấn Độ. Và Drupon Yeshe Rinpoche, ngài là một trong những đệ tử tâm truyền của Ri Cung Pachung Rinpoche. Và ngoài ra còn có một vị nữa là Gelong Chasirapten, cũng là một người đệ tử thứ hai được tâm truyền của Pachung Rinpoche. Và bản thân sư tổ Tri Cung Kapgan của chúng ta cũng thọ pháp từ Pachung Rinpoche. Và đó là lý do tại sao mà Pachung Rinpoche, ngài ở trong truyền thừa của chúng ta là ngài là một người rất là nổi tiếng. Ngài là một người mà đạo cao đức trọng và là một bậc đại thành tựu giả trong truyền thừa của mình, Pachung Rinpoche. Thì hôm nay chúng ta sẽ thọ nhận giáo lý này. Giáo lý này chúng ta có thể hiểu đây là những lời vàng của sư tổ pháp xứng của chúng ta. Thì Thilen Namgan đã ghi chép lại cái bản giảng luận này, được gọi là giảng luận về ngũ phần đại ấn. Thì tổ Dharmakirti có rất là nhiều đệ tử, thì trong số đó được tâm truyền thì đó là Thilen Namgan. Và ở trong cái tựa đề mà Thilen Namgan ngài ghi xuống, ngài ghi rằng là ngũ phần đại ấn pháp xứng trì kim cang giảng huấn ngữ lục. Ngũ phần đại ấn pháp xứng trì kim cang giảng huấn ngữ lục. Tại sao gọi là trì kim cang ở đây? Chúng ta thấy rằng là cái ghiêu, dòng truyền thừa cái ghiêu của chúng ta là một dòng ân phước lành, có nghĩa là chúng ta người đệ tử chỉ cần nhìn thấy sư phụ của mình chính là pháp thân trì kim cang thì lập tức là chúng ta sẽ thọ nhận được ân phước lành của pháp thân trì kim cang. Và chúng ta nên như thế, chúng ta nên nhìn sư phụ của mình, thấy sư phụ mình chính là pháp thân trì kim cang. Chúng ta nhìn tổ của mình, tổ mình chính là pháp thân trì kim cang. Thì ở đây Thilen Namgan ngài đã nhìn sư phụ của mình là đức trì kim cang trong thân người, cho nên ngài đã tôn xưng, ngài gọi là pháp xứng trì kim cang. Và khi mà nói về tổ Dharmakirti của chúng ta, Dharmakirti là tiếng Phạn, còn khi mà dịch qua tiếng Tạng là Chugirapa, còn tiếng Việt là pháp xứng. Thì tổ là một bậc thầy vô cùng uyên thâm, vô cùng tỉnh thức. Tổ là người uyên thâm cả về sở học lẫn sở chứng, cho nên là ở nơi tổ đã là hoàn toàn là một bậc đại giác rồi. So that's why I have received, of course, Fivefold Mahamudra empowerment and teachings from Holiness, our Holiness, together. Once he did with many monks together our monastery during 6 months, short
teaching a short practice with all together. Even Holiness come every morning session. And then, of course, we went to the 3-year retreat with Kelong, the Drupon Yishe Rinpoche, which is the direct student from the great Master Pachung Rinpoche. So Pachung Rinpoche was one of the very great, and so his teachings and his explanations are really the same like Yogi Tilopa. So Holiness, our Holiness used to say that he is the manifestation of the Tilopa itself. So that's why we are very, very fortunate. The lineage is very pure and the transmission is very, very pure, you know. And then it's very interesting history. Pachung Rinpoche, when he passed away, when he took parinirvana, and the Drupon Hill and Drupon Hill and also the other monastery, they don't know how to do very much. Now they are just thinking, who should we invite for the funeral ceremony of the great Master Pachung Rinpoche? So it's very, very coincidentally, of course, not its karmic connection. There is the Drupon guest house in Lhasa, and they heard in the Drupon guest house, there is one Lama arrived from the Kham. He's from Drupon Lama. So the Drupon monks want to there and to see who is there. It was Gachen Rinpoche, very early time. So they didn't invite it, they didn't plan it. So Gachen Rinpoche come to the exactly time when Pachung Rinpoche took the parinirvana, and then Gachen Rinpoche told 1 week that he got the hearing transmissions from the Pachung Rinpoche, even he passed away. So there's no way, not, of course, Gachen Rinpoche, he will not lie. He will not just pretend. So he said, it's amazing that he heard Pachung Rinpoche's written transmission, oral transmission, Mahamudra, 6 Yoga Naropa, and especially Jigten Somgong's outer collection, inner collection, and sacred collection, all teachings that he received. And then, of course, the Drupon monks they asked the Gachen Rinpoche, could you perform the fire puja we do normally for the funeral, the great Lama's yogi passed away? If you can be the Vacha master, that would be the very wonderful. We are looking for somebody who has the really achieved and who has the real Vacha master, not just named, not just like how to call the normal ordinary, rather the extraordinary Vacha master. So Gachen Rinpoche has did that. So when we hear that, this is very touching, isn't it? That is very special. So the yogis know each other. Yogis know their mind is always connected. So that's why all of you hearing here today, the story is yogis. Yogis are not very easy. One thing you need to know, your students, yogis are very different because yogi will not pretend. Yogi will not try to make a nice. Yogi will not try to make kind to you. If they're kind or not, yogi will show you that they are nature. Yogi is very direct. Yogi is the very direct and very, very, how to say, honest, without hypocrisy. Without hypocrisy is the best, Milarepa said, is the best, the second paramita of the Shila paramita, ekik. Milarepa said, if you don't have the hypocrisy, if you have nothing to hide, then you are the greatest practitioner of the second paramita, the paramita of the ekik. You see that was. So here today, now Christy showed the photo. This is the great Pachung Rinpoche, Yogi Pachung Rinpoche. So he was very, very great. You see the Master Drupon Rinpoche, many of the students know, when he named the Pachung Rinpoche, he always had the tears in his eyes. And my teacher, our retreat master too, when he talk about Pachung Rinpoche, they have tears always in their eyes because it's such a deep rooted with the teacher connection. The teacher is that they are everything for them.
It is everything you cannot take out. It is the more than anything you can give. They will not give up teacher. They will not give up. They will not say the bad word even that their teacher like Pachoramboche and so on. So that's what this kind of deep-rooted lineage blessing is here. So Mahamudra teaching. Today we just talk the title, and next time we're going to teach through the text. And it is not only practice, it is the notes of the fourth Sochen Chilen Namgyal. So we will go together. So today I will not talk so long because I just catch cold and I have little fever and some uneasiness. I think I'm not yogi yet. So that's why. So I need to rest a little bit because I can talk too much. May I get some little, because tomorrow I have evening teaching, day after tomorrow I have teaching evening, and weekend I'm busy. So that's why today we will not do so long, but I just told you how important. So this picture, Pacho Rinpoche, is the really, once I saw Holiness Dalai Lama, he took the photo of Pacho Rinpoche put on his head. He said, on the earth, such teacher is very, very difficult to find. So that's why you all now see the photo, you should be very happy. You all have connection to the such Mahasiddha. Thì bản thân của thầy thọ ngũ phần đại ấn từ sư tổ trong 6 tháng cùng với rất là nhiều những vị tăng khác, và cứ mỗi buổi sáng là sư tổ lại đăng đàn và sư tổ lại ban các cái quán đảnh cũng như là ban những cái chỉ dẫn. Và rồi sau khi mà chư tăng đã thọ nhận xong và ngũ phần rồi thì tất cả các vị này sẽ nhập thức dưới sự chỉ bảo của Drupon Rinpoche. Thì Drupon Rinpoche là đệ tử tâm truyền của Pachung Rinpoche. Thì ở trên màn hình chúng ta có thể thấy là 2 tấm hình của Pachung Rinpoche. Thì cái cách mà Pachung Rinpoche truyền dạy giáo lý nó rất là giống với cái cách mà Đức Tilopa truyền dạy giáo lý. Và bản thân sư tổ của chúng ta cũng đã từng nói Pachung Rinpoche chính là một hóa thân của Tilopa. Cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta đang thọ nhận một cái dòng pháp vô cùng thanh tịnh. Và khi mà Pachung Rinpoche thị tịch thì chư tăng tại tổ đình Rikumthil cùng với lại các tổ đình khác không biết là nên thỉnh vị không biết là nên thỉnh vị thầy nào để mà có thể đứng ra mà có thể đủ cái đạo hạnh, đủ cái công đức để mà có thể làm được cái lễ trà tỳ cho một bậc đại thành tựu giả như thế này. Thì lúc đó nhà khách Rikum tại Lhasa nói rằng là có một vị Lama của dòng truyền thừa Rikum đang ở đây, và lập tức là chư tăng lên đường để mà tìm đến cái vị Lama này. Thì hóa ra đó chính là Gachen Rinpoche của chúng ta. Và Gachen Rinpoche đã có mặt ở đó không hề tính toán trước. Ngài lưu trú tại đó trong một cái chuỗi để mà Ngài thọ nhận giáo lý. Thì cái điều này là một cái điều trùng hợp rất là kỳ lạ. Tại vì Gachen Rinpoche Ngài không có chủ đích để mà Ngài có mặt ở đó. Và Gachen Rinpoche là bậc mà đã thọ nhận tất cả những giáo lý của dòng, tất cả những giáo lý bao gồm cả những cái tâm pháp của sư tổ Jigten Songgon thì Ngài đã thọ nhận hết tất cả. Thì lúc bây giờ chư tăng cảm thấy rất là vui mừng khi thấy Gachen Rinpoche và đã thỉnh mời Gachen Rinpoche đứng ra để mà chủ trì cái lễ trà tỳ cho Pachung Rinpoche. Và Gachen Rinpoche không chỉ là một bậc gọi là một bậc thầy lão thông về kinh luận mà còn là một bậc chân tu hiếm có. Thì chúng ta thấy rằng là những bậc chân tu á, thì dòng tâm của các ngài Hòa Làm Một. Tại sao Gachen Rinpoche lại có mặt tại nhà khách vào thời điểm đó để mà chư tăng có thể đến thỉnh? Đây là một cái sự trùng hợp. Chúng ta có thể nghĩ trùng hợp, nhưng mà thực chất ra thì chúng ta thấy đó là cái sự hợp nhất giữa dòng tâm của những bậc chân tu. Khi mà chúng ta nói về những vị yogi, cái chữ yogi gọi là du già sĩ, thì đang nói đến những bậc chân tu, những vị du già sĩ chân chính không bao giờ làm bộ làm tịch. Nếu như mà vị yogi đó mà họ có thiện cảm với mình, các vị sẽ thể hiện cái thiện cảm đó ra. Mà các vị cảm thấy là cần phải chỉ bảo mình cái đó thì các vị rất là nghiêm khắc, các vị răn dạy mình. Bởi vì du già sĩ là những bậc luôn luôn sống đúng với lẽ thật, là những con người vô cùng chính trực, là những con người giữ giới tinh nghiêm. Thì chính bản thân Đức Milarepa đã từng nói rằng là một bậc đại hành giả trước tiên phải là một người giữ giới tinh nghiêm, và thậm chí phải là một người trui rèn trong trì giới ba la mật. Thì Pachung Rinpoche, khi mà chúng ta ở trong truyền thừa Rikum, chúng ta đã nghe rất là nhiều về Drupon Rinpoche. Thì Drupon Rinpoche cũng là một đệ tử của Pachung Rinpoche, và mỗi khi mà ngài nhắc đến Pachung Rinpoche, nhắc đến sư phụ của mình, là lập tức đôi mắt của ngài ngấn lệ.
Và tất cả những bậc đệ tử tâm truyền của Patrul Rinpoche, thầy đã từng thấy mỗi khi mà các vị ấy nhắc đến sư phụ của mình là rưng rưng nước mắt. Thì đây chính là cái kết nối thầy trò. Nếu như mà phải đánh đổi cả sinh mạng thì chắc chắn là tất cả những người đệ tử đó sẽ không bao giờ từ bỏ sư phụ của mình. Cho nên đây không phải là một mối quan hệ bình thường, đây không phải là một điều tầm thường. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái tựa đề gọi là ngũ phần đại ấn pháp xứng trì kim cang giảng huấn ngữ lục này. Thì chúng ta chỉ tìm hiểu cái tựa thôi. Thì lần tới chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung, bắt đầu đi vào trong cái nội dung chi tiết của cái giảng luận này. Còn hôm nay thì thầy đang không được khỏe, thầy mới bị cảm, thầy còn đang bị sốt nữa. Bởi vậy mà thầy mới nói mà thầy đâu phải là người chân tu đâu. Cho nên là ngày mai, ngày mốt mà thầy còn có buổi giảng nữa. Cho nên là hôm nay thì thầy sẽ không giảng quá nhiều, mà chỉ đưa đến đây thôi. Thì chúng ta lúc nãy hai bức ảnh đó thì khi mà chúng ta được chiêm ngưỡng thì đã có nghĩa rằng là chúng ta đã có kết nối với lại bậc đại thành tựu giả Patrul Rinpoche rồi. Và thầy từng thấy Đức Đại Lạt Ma đặt tôn ảnh của Đức Patrul Rinpoche lên trên đỉnh đầu của mình và nói rằng là ngày nay những bậc chân tu như thế này không còn nhiều nữa. Thì chúng ta thấy được cái lòng tôn kính của Đức Đại Lạt Ma dành cho đại thành tựu giả Patrul Rinpoche. So today we're not going to teach very long. As I said, I need to rest. That's why we will stop here. And next Monday, we will go through the text step by step. It's outer mantra, inner mantra, and so on and so forth. So we will do that. Như vậy thì như thầy đã nói, hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về tựa đề. Còn bắt đầu từ thứ hai tuần sau thì chúng ta sẽ đi vào trong cái phần chi tiết hơn để chúng ta có thể nắm được những cái nội dung đầu tiên của giảng luận này. So thank you very much, everybody. See you next Monday. Thank you, Drupon. Thank you so much. I know you're very sick today, but you still teach us. We cannot cancel in last minute. Thank you. Bye-bye. Take more rest and see you next week. Thank you, everyone.